Okay, so in yesterday's session, we have covered few important topics like what is a directory and how many different types of systems are there. Different types of systems like the HR systems, Active Directory, right? HR systems, Active Directory, uh, LDAP or Open LDAP. Hope you people have done some research on this and Microsoft Entra ID. So just giving a quick recap. The HR system is the main source of truth where all the employee information is available, and the Active Directory is Microsoft build up directory which is on premise, and it will be connecting to the HR systems to get all the information about the employees. Whereas LDAP is a communication protocol. Actually, uh, LDAP is a communication protocol which actually runs on the Linux server, and Open LDAP is a software, or we can call it a tool or a tool. So which is completely built on this LDAP protocol. Actually, Active Directory also understands this LDAP, but it has some Microsoft built-in features. So which we can say it is somewhat hybrid. But this Open LDAP is completely built using this LDAP protocol. So that's why Linux server always has this Open LDAP. So one thing what we have to remember is if we are using Windows environment, we will use Active Directory. Or when we are working from home, we will use Entra ID. This is for cloud applications. But when we are working on Linux servers, we will definitely use Open LDAP, no other option. Most of the companies they prefer Open LDAP if they run on Linux servers. And if they are using Windows servers, they will use Active Directory. Okay, I hope I hope this is clear. And we also came across LDAP, how it stores data. Like I explained it in the form of a tree. Like we came across so many new components like distinguished name. Distinguished name is nothing but the complete address of a person in the LDAP uh, file. So that is distinguished address, and what we came across OU. OU is the OU is the is that operation unit, right? Organizational unit, sorry. Yeah, organization unit. It is nothing but a folder. So in our computer or in our laptops, we will be having folder, and when we open it, we'll be having files, right? So in that way, LDAP stores folders like organization unit, and CN is the common name. Yeah, CN is the common name, and this is the file, or this we can say the name of a person or a name of a group. So we can use it as CN, and there will be also what else? Like there will be also SN, which is surname. Okay, it contains the surname. What else we saw yesterday? Yeah, UID is the user ID, or yeah, username. Sorry. Yes. DC. Yes, DC. Actually, DC comes first. Yeah, DC is the domain component. It is nothing but the company address. I mean the company's URL. Okay, it is the company's URL. Okay, and yesterday what we did, we used like training.sailpoint.com. This is my company web address, and you may use yours. That's not a problem.
So how it will take the LDAP tree structure will take like this. So it will take like DC equal to training, comma DC equal to sale point, comma DC equal to com. So in this way, it will divide the whole company's web address in parts. Okay, so this is the first important term. Next one is the domain, which we can call it as root. Okay, so the entire this thing, so this entire thing, DC equals to training, DC equals to sale point, DC equals to com. This is called the root. This entire this whole thing, so the company itself is called the root. Next one is the organizational unit, and this is a, we can consider it as a folder or a section. Okay, and in this folder we will be having some small files which we will be seeing later. And CN also we know, which is common name. Common name is nothing but the file itself, file or people or some group. Okay, next distinguished name. Distinguished name is the complete full address of a person in LDAP. So it will be like how we can write. We can write like CN. We can start with the CN. CN. Here the common name will come, and next OU. OU means organizational unit, under which folder is. Let's take some folder name with groups, and next domain component. DC equal to DC equal to DC equal to. This is the complete address of a person in the LDAP. That is called distinguished name. So in this way we will be writing now. Okay. So first we need to write CN, next OU, next DC. Remember this, guys. Okay. Moving on to the tree structure. Now let's see how LDAP organizes. LDAP organizes data in the form of tree structure. Okay, so first how it will organize? First it will put the root. Root means DC equal to something or DC equal to. So this is the root. So in this way it will organize. So below this root, what we will be doing? We will be having some groups called as OU. This one again OU. So yesterday we call these as branches. Okay, if we create a group called as employees, OU equal to employees. If we create some other group called as some permissions, so this will be under this root component. Okay, so under this group there will be people like Priya, some Rajesh. Yesterday we called these as leaves in our example. These are like leaves. And this is the final part. And in these permissions, we can say like VPN access, login access, something like bug tracking. My voice is audible, right, guys? It's clear, right? Guys, is it okay? So this is the entire tree structure. First, the root component. Below it, we will be creating some groups, and inside the groups, we will put the actual people or actual groups names. So this is what we will be building in today's session. Understood, right, till here? I have drawn like a flow chart. We'll be seeing, not to worry. So next important term is object class. Object class is nothing but type or category.
It is nothing but the type or category of an we can say of an LDAP entry. See, let us assume that there are so many different types of people inside an organization: employees, contractors, managers, HRs. So these are all types. So for every type, there will be a different object class. For example, if we are creating a person uh, for persons, the object class will be uh, in at org person. So in this way, we need to write in at org person. So this is for employees or persons. So we can use it for names, for phone numbers. Also, we can use for all those small things. Okay, this is object type for persons. Next, if we are creating some group, so for group, the object class will be group of names. We'll be using group of names. Okay, and if we are creating any manager, or if we are creating any HR for a special role, so for manager, or for we can say, or for any service account, for any service account, then the object class will be simple security object. So while creating, we need to mention this. Then the LDAP will understand that okay, this is for manager, and we need to treat it as a manager. Okay, those are those are like, yeah, those are like code names which we are telling, yeah, which we are telling for LDAP, that while creating a person, we will write this. That means LDAP will understand that okay, this ID, this LDAP account is for an employee. If we write group of names, then it will consider it as a group. If we write simple security object, just actually these three will be used as of now. There are so many things. We can use Google, and we can search for it. Okay, in at org person. Yes, yes, correct. Yeah, but under manager there will be a team, right? There are group of people who are working under a manager. Manager, see, group is a different thing. Group is like a department. See, there will be so many departments like HR department, let's say, or finance department. There is no such manager department. And for the groups there will be some permissions. See, for HR there will be different permissions. Okay, for payroll team there will be different permissions. For VPN access teams there will be different permissions. So such kind of groups I am referring to. Okay, so for such kind of groups we will be using this group of names. Okay, okay. Next we'll move on to the LDIF file. So LDIF file is nothing but a small text file where we will input our data and tell LDAP to store it. This is a small text file to add some data.
add data to LDAP. Understood? Today, what we are gonna do is we will be building an LDAP structure. Okay, we will be building LDAP structure. Okay, so let's understand what is an LDAP structure and how we'll store the data. So first, what we'll be building is in step one, we'll be building the base structure. The base structure we'll build first. Next, in step two, we'll be building some groups, or we can say folders, groups. And in third step, we will add people to these groups. We'll add the people to these groups. We'll add some permissions to these groups again. Okay. Uh, okay. So this is what we are doing today in our class. Mm, So for that, need to go to the okay, LDAP server. Second is I'm going to check whether my LDAP server is working or not. I'm going to type in password for this, and here it says active and running. Here also there is some description which says slab restarting and it's done. It says started, right? And now let's check. Uh, Now what we are checking is we are checking if our base structure is clean without any entries. Okay, in this step we will be checking. See, in this step we will be checking if our base structure is clear without any entries. So for that there is a command called LDAP search -x-h LDAP slash slash dash d. Now the domain component is training, right? This is my domain component, training SailPoint IIQ.com. So this is my domain component. So when I click on enter, I will be getting this output which says training.sailpoint.com. This is the company's URL, and there are, see, this number of entries is 1. So there is only one entry. See here, the object class, it says organization, and SailPoint training is my organization name. Okay, again, this is the domain concept training. So here I am having only one root entry, which is this one. Now we'll build the folder structure. ఇప్పుడు మనం చేద్దాం folder structure build చేద్దాం. అది text editor nano space దాంట్లోనే nano space స్ట్రక్చర్ పేరు ఏమి ఇస్తారు ఈసారి సమ్ స్ట్రక్చర్ అని ఇవ్వండి STRUCTURE. .ldif. ఇంతకుముందు నేను
పీపుల్ అండ్ గ్రూప్స్ అది ఇచ్చాను చూడండి, అదే వేయండి. ఎల్డిఐఎఫ్. యా, ఎంటర్. దీంట్లో ఆ లైన్స్ వేయండి. స్టార్టింగ్లో నేను ఇచ్చాను చూడండి, మళ్ళీ ఇవ్వమంటారా? అదే ఫస్ట్. యా, అదే. ఆ, ఓకే. ఇప్పుడు కంట్రోల్ O, ఎంటర్. కంట్రోల్ X. దీంట్లో దీంట్లో అక్కడ ఎల్డాప్ స్ట్రక్చర్ అని ఉంది కదా, జస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఒకటే పెట్టండి. ఓన్లీ స్ట్రక్చర్. ఎల్డాప్ తీసేసిండ్రా? ఓకే. ఇప్పుడు ఎంటర్. అరే మీరు పైన స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసిండ్రు అన్న. నానో నానో ఫైల్ చూడండి, స్ట్రక్చర్ అని రాసిండ్రు. సరే, నానో ఫైల్ నేమ్ చూడండి, STUC అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ పైన నానో తర్వాత ఇక్కడ లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ లైన్. సో అదే అట్లే అట్లే రాయండి దాంట్లో కూడా, కానీ గుర్తుపెట్టి. కాపీ కాదు, మీరు అప్పారో ప్రెస్ చేయగానే వచ్చేస్తుంది. అక్కడ ఆర్ తీసేయండి. ఎంటర్. ఓకే, ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. మ్మ్. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ 2 ఫోల్డర్స్ యాడ్ అయిపోయినాయి. ఎంటర్కి. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఫోల్డర్స్లో మనం డేటా ఇన్పుట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఆ, ఒక నిమిషం, నేను డేటా ఇస్తాను. సాయిది. యా. సో 10 పీపుల్. సో 10 పీపుల్ ఉన్నారు. దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ అవర్ CSV ఫైల్. యా, 10 పీపుల్. కాపీ చేయండి, నేను చెప్తాను ఎప్పుడు పేస్ట్ చేయాలో. అంటే దానికన్నా ముందు వీ విల్ వెరిఫై ద స్ట్రక్చర్, హౌ ఇట్ ఈస్. మనం క్రియేట్ చేసిన స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో మనం వెరిఫై చేద్దాం ఒకసారి. జస్ట్ టైప్ ఇన్ LDAP సెర్చ్, వితౌట్ స్పేస్. LDAP సెర్చ్ స్పేస్ స్మాల్ డాష్ స్మాల్ x స్పేస్ డాష్ క్యాపిటల్ L క్యాపిటల్ L క్యాపిటల్ L, మళ్ళీ డాష్ స్పేస్ డాష్ B బాల్ స్పేస్ ఆ DC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రైనింగ్ సెయిల్ పాయింట్ అది అంతుంది కదా, ఆ లైన్ పెట్టండి చాలు. DC ఈక్వల్ టు ట్రైనింగ్ కామా DC ఈక్వల్ టు సెయిల్ పాయింట్ కామా DC ఈక్వల్ టు కామ్. స్పేస్ ఇవ్వకండి కామా తర్వాత, అంతే. స్పేస్ ఇవ్వకండి, జస్ట్ ఎంటర్. సో చూడండి, ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన స్ట్రక్చర్ ఇది. సో దట్ ఈస్ అవర్ రూట్. ట్రైనింగ్ సెయిల్ పాయింట్ కామన్ అని చూడండి ఫస్ట్ లైన్లో. దట్ ఈస్ ద రూట్ విచ్ వి గేవ్ వైల్ వి కాన్ఫిగర్డ్ ది ఓపెన్ LDAP. ఆల్ ది బేసిక్ డీటెయిల్స్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ దోస్ ఆర్ ది 2 ఫోల్డర్స్, పీపుల్ అండ్ గ్రూప్స్. ఓకే. టాప్ అంటే అది ఫస్ట్లో ఉంటుంది కదా, సో మీరు ఎప్పుడు సెర్చ్ చేసినా కానీ అది ఫస్ట్లో ఉంటుంది అనమాట, అందుకే అది టాప్ అని ఉంది. యా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ పీపుల్లో నేను పేస్ట్ చేసిన కదా, ఎంప్లాయీస్ అండ్ కాంట్రాక్టర్స్ మిక్స్. సో వాళ్ళని దాంట్లో వేసేస్తాం. ఓకే, బిఫోర్ దట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ అన్ LDAP ఫైల్. యా, నానో స్పేస్ పీపుల్
people.ldif అంటే ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న వర్కర్స్ అందరూ అనమాట. ప్రెస్ ఎంటర్ and paste in the content which I gave. Yeah. ఓకే చూడండి 10 పీపుల్ ఉన్నారా చూడండి ఒకసారి అండ్ ఎంప్లాయ్ పైకి వెళ్ళండి. Yeah. So 10 people just understand the data. No? Just see the first line is the distinguished name and a full address of a person is the full address of the person. We are having the UID. Yeah. So the first line of full address చూడండి UID that user name and OU అంటే folder name and that domain component is the address. Next object class for persons will be giving that. Okay, and object class top. So next is common name, surname, UID. Okay, mail ID ఉంది, title ఉంది. So whether they are employees or contractors, and employee type whether he is active or not. Active ఉంటే active, inactive ఉంటే inactive. అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో మళ్ళీ మన మన ఇష్టం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు డిస్క్రిప్షన్. నేను జస్ట్ కాంట్రాక్టర్ అని షార్ట్ కట్కి ఇచ్చాను. Actually, LDAP is not an authoritative source. Uh, ఐటీ పీపుల్కి హెచ్ఆర్ నుంచి వస్తుంది ఈ డేటా మొత్తం. యా దే విల్ మెన్షన్ దట్ డేటా యాజ్ అథారిటేటివ్ సోర్స్. కానీ ఈ ఎల్డాప్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే వీళ్ళందరికీ ఒక యాక్సెస్ని ఇస్తుంది అనమాట, ఒక పర్మిషన్స్ ఇస్తుంది. సో దట్స్ వై వీ క్రియేటెడ్ విల్ బి క్రియేటింగ్ గ్రూప్స్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ పార్ట్. సో ఒక్కసారి చూడండి డేటా పైకి వెళ్ళి చూడండి అలానే. Uh, అలాగే పైకి వెళ్ళి చూడండి. మనకు కొంతమంది ఇన్యాక్టివ్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చూడండి. కిందికి వెళ్ళండి, కొంతమంది ఇన్యాక్టివ్ ఉన్నారు. యా ఇన్యాక్టివ్ అండ్ కాంట్రాక్టర్స్ ఎంప్లాయీస్ అందరు కలిపి ఉన్నారు దీంట్లోనే. యా సో దిస్ డేటా విల్ బి సేవింగ్ ఇట్ ఇన్ people.ldf ఫైల్. సేవ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఎల్డాప్కి యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో టు సేవ్ ది ఫైల్ కంట్రోల్ ఓ, ఎంటర్, కంట్రోల్ ఎక్స్. సో ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. నౌ దిస్ ఫైల్ నీడ్స్ టు బి యాడెడ్ టు ది ఎల్డాప్. ఓకే, సో యాడ్ చేయాలంటే ఇంతకుముందు కమాండ్ యూజ్ అప్ యారో విల్ బి గెటింగ్ ద ఎల్డాప్ కమాండ్, ఎల్డాప్ యాడ్ కమాండ్. ఇక్కడ అక్కడ స్ట్రక్చర్ తీసేసి రైట్ పీపుల్. Press enter, it will ask for password, give it, and you will see all the entries added to the LDAP. చూడండి 10 ఎంట్రీస్ యాడ్ అయిపోయినాయి. ఇంతకుముందు మీరు అది ఆ డొమైన్ నేమ్, డొమైన్ కాంపోనెంట్ సరిగ్గా లేదు, అందుకే రాలేదు. సో మళ్ళీ దీంట్లో కూడా మనం వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. టు వెరిఫై all the LDAP users, we can use that LDAP search command. Again, hit the up arrow, you'll be getting it. Yeah, yeah, up arrow, LDAP search. Might be. అందుకే మనం మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి వచ్చి యా ఇంకా పైకి వెళ్ళండి. LDAP సెర్చ్ అని కనిపించాలి మనకి. ఇక్కడే ఇది. సో ఇక్కడ బి తర్వాత డాష్ బి ఉంది కదా, ఆఫ్టర్ దట్ టైప్ ఓయూ ఈక్వల్ టు పీపుల్. స్పేస్ ఇవ్వండి, ఓయూ ఈక్వల్ టు పీపుల్ అంటే వీ వాంట్ టు వెరిఫై ద పీపుల్ ఫోల్డర్ కదా. పుట్ ఏ కామా పెట్టండి అక్కడ. కామా పెట్టి దేర్ షుడ్ బి నో స్పేస్. హిట్ ఎంటర్.
Okay, you can see all the users which are added in the people's folder. ఓకే. దీంట్లో మనం మెయిన్‌గా ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ది కామన్ నేమ్ షుడ్ మ్యాచ్ ద ఫుల్ నేమ్ ఇన్ అవర్ సీఎస్‌వి ఫైల్. మ్యాచ్ ద యాహ్! ఆ ఫుల్ నేమ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. అండ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ దేర్ విల్ బి మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్స్. సో, దీంట్లో లొకేషన్ పెట్టలేదా దీంట్లో? ఓకే. లొకేషన్ నేను పర్సనల్‌గా యూజ్ చేసుకుంటాను. సో, లొకేషను, రీజియన్ అన్నీ చాలా పెద్దగా ఉంటాయన్నమాట. ఒక్కొక్క డీటెయిల్స్. ఓకే. సో, పీపుల్ యాహ్! మీ వాయిస్ రావట్లేదు. ఓకే. 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 యాహ్! టైప్ ఇన్ నానో స్పేస్ యాహ్! groups.ldif. Groups, GROUPS. GROUPS. Groups.ldif. It's a file. This also, I'll give you a moment. Enter. To create a file in LDAP, this is the process. Yeah. So, condition. Yeah, you may check the chat. You may check the chat window. Copy everything. చిన్న మిస్టేక్ చేసినా మళ్ళీ ఎక్కువైపోతాము. దట్స్ వై యూ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. నాకు యాక్చువల్లీ చాలా టైం పట్టింది నాకు ఈ ఎల్డాప్ కాన్ఫిగర్ చేయడానికి, ఈ అప్లికేషన్ ఆన్‌బోర్డ్ చేయడానికి చాలా అంటే చాలా టైం పట్టింది. చిన్న స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నా గానీ పోతుంది. యాహ్! యాక్చువల్లీ ఎల్డాప్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అన్నమాట. టు ఫైండ్ ఎ బగ్ ఇట్ టేక్స్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్. చాలా టైం తీసుకుంటుందసలు. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయడానికి దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. జస్ట్ స్క్రోల్ అప్ ఎ బిట్. గో టు ది టాప్. ఉంది అన్న ఉంది. లేదా ఇంతేనా? హ్మ్. ఒక్క నిమిషం. ఒక్క నిమిషం. సీఎల్ ఎంప్లాయీస్ ఓకే. డిఎన్ కాంట్రాక్టర్స్. ఐ థింక్ 3 నేమ్స్ మిస్ అయినాయి. 3 లైన్స్ మిస్ అయినాయి. ఆహ్, అక్కడికెళ్ళండి అన్న దాంట్లోకెళ్ళండి. చూడండి మిగతా వాటిని చూడండి ఫస్ట్ 3 లైన్స్ అలాగే దానికి కూడా ఉండాలి పైన. జస్ట్ కాపీ దోస్ 3 లైన్స్. ఒక్క నిమిషం. ఇదేంటి? లాస్ట్ లైన్ డిలీట్ చేయండి. పీడబ్ల్యూ అది మీటింగ్ ఐడీ వచ్చింది.
మీటింగ్ ఐడి వచ్చేసింది బై మిస్టేక్. అలా కాదు, కర్సర్ పెట్టాలి నా దగ్గర. కర్సర్ ఉంటేనే డిలీట్ చేయొచ్చు. లేదన్నా గుద్ద కర్సర్ అన్న. అంటే ప్రెస్ డౌన్ యారో. ప్రెస్ డౌన్ యారో. గో టు ది గో టు ది లాస్ట్ లైన్. అలా అలా డిలీట్ చేయాలి. అది పైన డిలీట్ అయిందన్న, ఎంప్లాయీస్ స్పెల్లింగ్ పోయింది. ఆ, ఈ 3 లైన్స్ కాపీ చేయండి. సెకండ్ దాంట్లో డిఎన్స్, ఆ 3 లైన్స్, ఆ 3 లైన్స్ కాపీ చేసి పైన పేస్ట్ చేయండి ఫస్ట్‌లో. సిఎన్ ఎంప్లాయీస్ పైన. మీరు కర్సరే యూజ్ చేయాలి, మౌస్ పని చేయదు. ఎంటర్. ఎంటర్ నొక్కి పైనెళ్ళండి. అక్కడ కంట్రోల్ వి. ఇక్కడ కొంచెం ఎడిట్ చేయండి. లైక్ సిఎన్ ఈక్వల్ టు కాంట్రాక్టర్స్ తీసేసి ఎంప్లాయీస్ పెట్టండి. ఫస్ట్ లైన్. ఫస్ట్ లైన్‌లో కాంట్రాక్టర్స్ తీసేసి ఎంప్లాయీస్. యాహ్! అండ్ ఓ ఈక్వల్ టు గ్రూప్స్ కరెక్టే. ఆబ్జెక్ట్‌క్లాస్. యాహ్! అంతే అన్న. మిగతా అంతా కరెక్ట్‌గానే ఉంది. చూడండి మీరు కూడా ఒకసారి. సో, మీరు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. యాహ్! నేను చెప్తాను. మనం ఇంతకుముందు ఏం చేస్తున్నాం, పీపుల్ గ్రూప్‌లో ఒక 10 పీపుల్‌ని ఏసాం. సో, ఇట్ కన్సిస్టెడ్ ఆఫ్ బోత్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ కాంట్రాక్టర్స్. దాంట్లో ఐ సెపరేటెడ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ కెప్ట్ హియర్ in the employees group. So this first part gives the employees their permission. అంటే ఎంప్లాయీస్కి ఉండాల్సిన పర్మిషన్స్ అన్నది ఇస్తుంది అనమాట. సెకండ్ దాంట్లో చూడండి, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఆర్ ది సెకండ్ పార్ట్, సిఎన్ ఈక్వల్ టు కాంట్రాక్టర్స్ ఉంది కదా. సో అదేం చేస్తుందంటే ఆ పీపుల్కి ఆదిత్య ముఖర్జీ, భీమ్చారి, అమూల్, అలోక్ వీళ్ళందరికీ కాంట్రాక్టర్స్ యాక్సెస్ ఇస్తుంది. సో పైన పీపుల్కి ఏమో ఎంప్లాయీస్ యాక్సెస్. నేనే నేనే టైప్ చేసినాను ఇవన్నీ. నాకు అందుకే చాలా టైం పట్టింది దాంట్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ దీంట్లో వేసి. సో జనరల్గానైతే ఇదంతా ఎంటిటీమే చూసుకుంటుందన్న. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మేనేజ్డ్ బై ఎంటిటీ. ఎవరెవరు ఏమేమి రోల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఇలా గ్రూప్స్గా చేసి స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో గ్రూప్స్ అనే ఫోల్డర్లో వీళ్ళు చిన్న చిన్న బ్రాంచెస్ లాగా అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ నేమ్ ఎంప్లాయీస్, అంటే దీస్ ఆర్ ద లీవ్స్. సో మనం రూట్ బ్రాంచెస్ చూసాం. బ్రాంచెస్ అంటే ది ఫోల్డర్ నేమ్స్, పీపుల్ ఇంకా గ్రూప్స్, అవి రెండు బ్రాంచెస్. ఆ బ్రాంచెస్ కి దీంట్లో వీళ్ళు లీవ్స్, అసలైన పీపుల్ అనమాట. సో అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే బెస్ట్. ఓకే. సో దీంట్లో కాంట్రాక్టర్స్ వీళ్ళు 5 పీపుల్ కాంట్రాక్టర్స్, 5 పీపుల్ ఎంప్లాయీస్, అండ్ ఇన్ దోస్ పీపుల్ దీస్ 3 ఆర్ హ్యావింగ్ విపిఎన్ యాక్సెస్. వీళ్ళకి విపిఎన్ యాక్సెస్ ఉంది ఇంకా, అండ్ ఓన్లీ వన్ మెంబర్ ఈస్ హ్యావింగ్ యాక్సెస్ ట్రాకింగ్ or any kind of group, any kind of access like bug tracking ఏదైనా ఉండొచ్చు. Hmm. అంతే. మిగతా వాళ్ళు జస్ట్ దే కుడ్ బి సమ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దే కుడ్ బి సమ్ inactive people. This is just a demo on how it looks like in the real world. Just a demo. యాక్చువల్లీ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఎంప్లాయీస్లో 5, కాంట్రాక్టర్స్లో 5, 10 అయిపోయారు ఇక్కడే. అండ్ యాక్సెస్ ఓన్లీ కొంతమందికి ఉంటుంది, విపిఎన్ యాక్సెస్ అందరికి ఉండదు కదా. ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ స్పెసిఫిక్
access. దాంట్లో only three people are yes, దాంట్లో only three people are having the VPN access and one person is having access track. అర్థమైంది అర్థమైంది బట్ దేర్ విల్ బి ఆల్సో నార్మల్ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ కదా. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రూప్స్ ఫోల్డర్లో ఇది ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. కామన్ నేమ్ కామన్ నేమ్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్సన్. ఓకే. అండ్ ది మెంబర్ ఈ మెంబర్ అట్రిబ్యూట్లో మొత్తం వాళ్ళ యూజర్ ఐడి అండ్ వాళ్ళ ఫోల్డర్ నేమ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. Again, save this file by hitting Control O, Enter, Control X. Yeah. And in the same way, how we added the people to LDAP, we should also add groups to LDAP by using that LDAP add command. Yeah. People బదులు groups రాయండి. ఓకే. చూడండి 4 గ్రూప్స్ యాడ్ అయిపోయినాయి. Yeah. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, పీపుల్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం అండ్ గ్రూప్స్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం. పీపుల్ ఫోల్డర్లో we have provided all the people who are working in the organization, be it employees, contractors, inactive, active, అందరు మొత్తం దాంట్లోనే ఉంటారు పీపుల్. అండ్ గ్రూప్స్ దాంట్లో వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్, వీఆర్ హ్యావింగ్ పీపుల్ విత్ యాక్సెస్. We are having employee access people, contractor access people, VPN access people, access tracking people. అందరూ గ్రూప్స్ దాంట్లో ఉన్నారండి. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ డేటాని మనం సేల్ పాయింట్లోకి తెచ్చుకోవాలి. ఓకే. దీంట్లో మనము విండోస్ హోస్ట్ ఫైల్ని అప్డేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. లైక్ we need to give this WSL IP address to our Windows. అంటే ఇప్పుడు మొత్తం మనం విండోస్ సబ్ సిస్టమ్ ఫర్ లైనక్స్ మొత్తం లైనక్స్ మీదే నడుస్తుంది. సో we need to give a small we need to inform our Windows about this. ఓకే. సో ఒకసారి ఇది టైప్ చేయండి, IP స్పేస్ ADDR స్పేస్ షో స్పేస్ ETH0 ETH ఎస్ 0. ఓకే. ఎంటర్. ఇక్కడ మనకి WSL IP అడ్రస్ కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ చూడండి, థర్డ్ లైన్లో ఇనెట్ అని ఉంది చూడండి. ఇనెట్ IN అది కాపీ చేయండి 240 వరకు. లేదు ఓన్లీ ఆ నంబర్ IP అడ్రస్ అంతే. Control+C చాలు. నా ఓపెన్ నోట్ ప్యాడ్ కింద సెర్చ్లో ఒక్క నిమిషం రైట్. లేదు అప్పుడే ఓపెన్ చేయండి. క్లోజ్ ఇట్ క్లోజ్ చేయండి మొత్తం. నోట్ ప్యాడ్ని క్లోజ్ చేయండి, మినిమైజ్ చేశారు. కంప్లీట్ క్లోజ్. యా. ఇప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇవ్వాలి. సెర్చ్లో నోట్ ప్యాడ్ ఉంది కదా, దానిపైన రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. యా. ఆగండి ఇట్స్ గో స్లో అన్న. గో టు ఫైల్,
ఓపెన్. యా, ఇక్కడ మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ సి డ్రైవ్, సి ఉంటుంది చూడండి, కిందికి వెళ్ళండి, స్క్రోల్ డౌన్. సి, దాంట్లో విండోస్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్. విండోస్, అదే, అదే అనుకుంటా విండోస్. ఓపెన్ చేశారా? సిస్టమ్, నెక్స్ట్ సిస్టమ్ 32. యా, సిస్టమ్ 32. డబుల్ క్లిక్. దాని తర్వాత డ్రైవర్స్ అని ఉంటుంది అక్కడ. డ్రైవర్స్, ఎస్, డ్రైవర్స్ అండ్ ఈటీసీ. దీంట్లో అక్కడ కింద టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ అని చూడండి. షో ఆల్ ఫైల్స్, ఆల్ ఫైల్స్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ది హోస్ట్స్ అని ఉందా, అది సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్, కింద ఓపెన్. దీంట్లో యాడ్ చేయాలి మన ఐపీ అడ్రస్ లాస్ట్ లైన్లో. యా, అక్కడ ఎలా యాడ్ చేస్తారంటే ఐపీ అడ్రస్ యాడ్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి training.sailpoint.com. అంటే దిస్ విల్ మేక్ విండోస్, ఇది ఈ లింక్ని మనకి మన లోకల్ ఎల్డాప్కి రిజాల్వ్ చేస్తుంది అనమాట. ట్రైనింగ్ డాట్స్ అన్ని స్పెల్లింగ్స్ అవన్నీ కరెక్టే. ఓకే, సేవ్ చేయండి. ఫైల్లోకి వెళ్ళి పైన ఫైల్, సేవ్. యా, సేవ్ చేసి క్లోజ్ చేయండి. యా, ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఆ, అది ఆ సర్వర్ ఉంది కదండి, టామ్ క్యాట్ సర్వర్, దాన్ని ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేయండి. ఇది కాదండి, ఆల్రెడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్ అవుతుంది కదా, దాన్ని ఒకసారి స్టాప్ చేసి కంట్రోల్ సి ప్రెస్ చేసి దాని పక్కది స్నిప్పింగ్ టూల్ పక్కన ఉంది. ఆ, దాంట్లోనే ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్, స్నిప్పింగ్ టూల్కి లెఫ్ట్ సైడ్. దీంట్లో అట్ లాస్ట్ ఇక్కడ కంట్రోల్ సి ప్రెస్ చేయండి. ఆగండి ఆగండి. యా, ఇప్పుడు అప్ యారో, ఎంటర్. అంటే వీఆర్ జస్ట్ రీఫ్రెషింగ్ అనమాట, అంటే చేంజెస్ చేసాం కదా మనం, సో దట్స్ రీఫ్రెషింగ్. ఓకే, లాగిన్ చేయండి. సేల్ పాయింట్లో లాగిన్ అవ్వండి. క్రోమ్లో, క్రోమ్ లోకల్ హోస్ట్. యా, న్యూ ట్యాబ్, లోకల్ హోస్ట్ 8080. ఇదే, ఎంటర్. అది క్లోజ్ చేయండి, ఆ స్మాల్ విండో విచ్ ఇస్ టు ద బ్యాక్. యా, లాగిన్ అవ్వండి యాజ్ అన్ అడ్మిన్. యా, ఓకే. సో సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే విల్ గో టు ద అప్లికేషన్ డ్రాప్ డౌన్, అప్లికేషన్ డెఫినేషన్, యాడ్ న్యూ అప్లికేషన్. దీంట్లో చూడండి, సెలెక్ట్ అప్లికేషన్ టైప్ యాజ్ ఓపెన్ అండ్ యాప్, ఓపెన్ అండ్ యాప్ అని ఉంటుంది చూడండి. యా, వెయిట్. ఓకే, select the owner as SP admin and give it a name, LDAP
something LDAP అనివ్వండి, and this is not an okay LDAP, and this is not an authoritative application. Next, go to configuration, settings. సెట్టింగ్స్లో మనకి ఇక్కడ యూజర్ దగ్గర సిఎన్ ఈక్వల్ టు అడ్మిన్ ఉంది, బట్ స్మాల్ ఏ ఉండాలి. అండ్ మన డొమైన్ కాంపోనెంట్ ఇవ్వండి స్మాల్ ఏ, లోవర్ కేస్. యా, అండ్ డొమైన్ కాంపోనెంట్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ కామన్ ఉంది. రిమూవ్ ఇట్ అండ్ గివ్ సేల్ పాయింట్ ట్రైనింగ్ డీసీ ఈక్వల్ టు ట్రైనింగ్, కామా డీసీ ఈక్వల్ టు సేల్ పాయింట్, కామా డీసీ ఈక్వల్ టు కామ్. పాస్వర్డ్ మీరు అంతకుముందు ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. పోస్ట్ కూడా training.sailpoint.com. పోర్ట్ ఓకే 389 is fine. పేజ్ సైజ్ 100 అది ఓకే. ఇక్కడ అకౌంట్ సెర్చ్ స్కోప్లో ఇక్కడ సెర్చ్ డిఎన్లో ఓయూ ఈక్వల్ టు రాయండి, చెప్తా. ఓయూ ఈక్వల్ టు పీపుల్, అంటే పీపుల్ ఫోల్డర్, పీపుల్ కామన్ డీసీ ఈక్వల్ టు ట్రైనింగ్, అది లైన్ మొత్తం డీసీ ఈక్వల్ టు ట్రైనింగ్, కామా డీసీ ఈక్వల్ టు సేల్ పాయింట్, కామా డీసీ ఈక్వల్ టు కామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పక్కన చేయండి. పక్కన కాన్ఫిగర్ అని ఉంది చూడండి. ఇక్కడ గ్రూప్లో మెంబర్షిప్ సర్చ్ డిఎన్, ఇక్కడ గ్రూప్లో ఓయూ ఈక్వల్ టు గ్రూప్ అని ఇవ్వండి. గ్రూప్స్ కదా మన ఫోల్డర్ గ్రూప్స్ అని. ఓ ఈక్వల్ టు గ్రూప్స్ కామా డీసీ ఈక్వల్ టు ట్రైనింగ్, కామా డీసీ ఈక్వల్ టు సేల్ పాయింట్, గ్రూప్ మెంబర్ ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. రాసారుగా డీసీ ఈక్వల్ టు కామ్. ఈ లైన్ మొత్తం కాపీ చేయండి. లైన్ మొత్తం ఒకసారి కాపీ చేసి క్లిక్ ఆన్ సేవ్. నెక్స్ట్ అక్కడ గ్రూప్ అండ్ ట్యాబ్ ఉంది చూడండి అకౌంట్ పక్కన పైన, దీంట్లో వేయండి సర్చ్ డిఎన్లో యాడ్. ఒక్కసారి కింద టెస్ట్ కనెక్షన్ అని చూడండి, అది క్లిక్ చేస్తే మనకు సక్సెస్ అని రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అకౌంట్లోకి వెళ్ళండి మళ్ళీ. ఓకే, కనెక్షన్ కిందికి వెళ్ళండి కొంచెం. ఓకే, సేవ్ అని ఉందా, ఒక్కసారి పైకి వెళ్ళండి. జస్ట్ చెకింగ్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కరెక్ట్. కావాలి స్కీమా ఇస్ ఆల్సో. స్కీమా పైన క్లిక్ చేయండి. ఓకే, దీంట్లో గ్రూప్స్ చూడండి. లేదు ఇది కాదు, మనం కొంచెం పైకి వెళ్ళండి చెప్తా. ఇక్కడ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అకౌంట్, పైన ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అకౌంట్ అని చూసారా. సో అవన్నీ మన పీపుల్ అనమాట, పీపుల్స్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో మొత్తం. ఓకే, కిందికి వెళ్ళండి స్లోగా, స్క్రోల్ డౌన్. అక్కడ మెల్లిగా ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అకౌంట్ కిందికి వెళ్ళండి, కిందికి స్క్రోల్ డౌన్. ఆగండి. అక్కడ ప్రివ్యూ కనిపిస్తుందా, ప్రివ్యూ బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఏం రావట్లేదా?
ఓకే. క్లోజ్ చేయండి. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఒక్క నిమిషం చెక్ చేస్తున్నాను. గ్రూప్స్ అని ఎక్కడ కనిపించింది దీంట్లో? గ్రూప్స్. ఓకే. మేనేజ్డ్ ఎంటైటిల్మెంట్ మల్టీ వాల్యూడ్. ఓకే. సరే అండి. కిందికెళ్ళి సేవ్ లేదా పైకెళ్ళండి. పైకెళ్ళండి. గో టు దట్ డీటెయిల్స్. డీటెయిల్స్‌కెళ్ళండి. కిందికెళ్ళి సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. చూద్దాం. ఓకే. సో LDAP అప్లికేషన్ క్రియేటెడ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ర్యాపిడ్ సెటప్‌కెళ్దాం. బికాజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్యాక్టివ్ ఎంప్లాయీస్. యాహ్! అప్లికేషన్స్ ర్యాపిడ్ సెటప్. దీంట్లో సెలెక్ట్ ది అప్లికేషన్ LDAP. ఆహ్, ఓకే. దీంట్లో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది కోరిలేషన్. అకౌంట్ కోరిలేషన్. యాహ్! దీంట్లో ఎలా మ్యాచ్ చేస్తాం మనం? విల్ బి మ్యాచింగ్ ది కామన్ నేమ్ విత్ ది డిస్ప్లే నేమ్. సెలెక్ట్ ది కామన్ నేమ్ CN. మనం యాహ్! యెస్. కామన్ నేమ్‌ని మనం దేనితోని మ్యాచ్ చేస్తాం? డిస్ప్లే నేమ్‌తోని. డిస్ప్లే నేమ్ అంటే ఫుల్ నేమ్. ఐడెంటిటీ మ్యాపింగ్స్. ఫుల్ నేమ్‌ని మనం డిస్ప్లే నేమ్‌తోని మ్యాప్ చేసాం. సో, CN ఈక్వల్స్ డిస్ప్లే నేమ్. ఒక్క నిమిషం. నెక్స్ట్ డిసేబుల్ లాజిక్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. అక్కడ కూడా యాడ్ ఫిల్టర్, అట్రిబ్యూట్ ఎంప్లాయీ టైప్ కదా! ఎంప్లాయీ టైప్ ఈక్వల్స్ ఏముంటుంది? ఇనాక్టివ్ కదా! యాహ్! రాయండి. ఇనాక్టివ్ అని చెప్పి రాయండి. ఓకే. ఎందుకన్నా మంచిది ఒకసారి చూడండి. మన దాంట్లో ఓపెన్ LDAP సర్వర్‌లో చూడండి. యాహ్! ఓకే. ఇనాక్టివ్ అని ఉంది కదా! ఓకే. ఇనాక్టివ్ అని టైప్ చేయండి. ఓకే. సేవ్. అకౌంట్ కోరిలేషన్ అయిపోయింది. డిసేబుల్ లాజిక్ అయిపోయింది.